Hello and welcome to Identities Umhlobo. Today we are in the community very far from the maiden crowd. We are in a community with Musasa project at one of their centers in a community that is taking care of women who are survivors. But most importantly, as we commemorate International Women's Month, we are showcasing that beyond the gender-based violence, women can get assistance and they can actually transform their lives with life skills and income-generating projects. Come with me, we're going to one of the shelters. We welcome you. Thank you very much. Thank you, ladies. Makadi babano. Tinofara isu nzvimbo yenyu yakanaka. This is so beautiful. Kuri sei? Kwakanaka. Thank you very much for coming. We welcome you, shelter. Thank you very much. Welcome again to Musasa shelter. We are at one of the shelters. I am so excited to be here because not only are they providing psychosocial support to victims of abuse here, but they are also providing economic empowerment and life skills. Nasitafambira kuti tinyatsodzidza about some of the things that the women here are learning as income generating project, life skills, life beyond gender-based violence. And today at this shelter, I'm going to talk to an amazing woman whom I am going to allow to introduce herself to you. Please introduce yourself. My name is Swangile Mondingi. I'm a shelter administrator. Yeah. Thank you so much. So tell us about the kind of work that you do here. The kind of work that I do here is not only limited to counseling survivors of gender-based violence. We also do life skills like you have alluded to. We teach them how to do farming. We have a garden. We have a field. Because of the rains that we were having this season, we ventured into maize farming. We went to... You said maize farming? Yes, ma'am. Okay, yes. Then we also did small grains. We have sorghum here, as well as sweet potatoes, as well as mbambaira. So, atigumire ipapo pambambaira. Tinoendawo kumatanga. Tinofuya mbudzi. Tinoda kuti mudzimai agone kuzviriritira, agone kusangana nezvinhu zvakawanda zvaanokwanisa kuita. Vamwe vanogona kuti handikwanise mbudzi, ndinokwanisa huku. Saka tinovapa mukana wekuita mabroilers kana kuti maroadrunners. Right. Saka muri kuona dzimwe dzacho dziri kutofamba panze apa. Tabodziona matanga matambotenderera. Yeah. Yes. Saka kunze kweizvozvo tinoitawo zvekusona. Tinopiwa machira panapa. Saka tinovadzidzisa garment making kuti vagone kugadzirira vana vavo, vagone kuzvigadzirirawo the basic clothing. Yeah. Kuti vasabva vanyanya kupererwa. Tinoda kuvadzidzisa kuti you can empower yourself chero uchifunga kuti une zvishoma izvozvo zvinokutangira something. Right. Yeah. Saka kunze kweizvozvo zvekusona tine macakes atinoita. My cakes. I want to save the cakes for the last, guys, because we are going to see my cakes panap arikubikwa. But ndanchida kungonzwa kuti vakadzi madzimai amunobatsira panapa vanhu vakaita sei, ma age groups avo vakaita sei, vanoziva sei kuti ndoenda kumusasa? Mazira anoita madzimai kuti voenda sei kumusasa akasiyana siyana. Dzimwe nzira ndingatadza kudzitaura patiri kutaura nhurukuro yedu pano, but dzakafanana neredhiyo, vamwe vanotinzwa neparedhiyo nepama-TV seizvozvi. Vamwewo ndivo vanotinzwawo nevakabva panapa. Alright. Vamwe vanonzwawo nevavakidzani vavo, vamwe vanonzwawo nemadzimambo avo, nekuti madzimambo atakagara nawo kunoko vanozivisawo vamwe munyaya dzavanosangana nadzo vanogona kurifeya. Tinoshandawo nezvipatara, tinoshandawo nemaministries. Saka kwese ikoko vanhu vanogona kuziviswa nezvemusasa vobva vawana nzira yavo yekuuya pano. Saka mazera acho akamira sei? Mazera edu akamira kuti kubvira mwana achangozvarwa
as long as ari musikana nekuti muchaona kuti kana ari mwana achangozvarwa tikaona aitwa abuse kureva kuti varidzi vake ndichireva mubereki wake mai vake vatoo client yedu nekuti vatoone kushungurudzika kwezvaitwa pamwana tozoitawo iye mwana saka tingangoti kutangira pazero kusvikira pazera ripi neripi tinotora. Ndaona madzimai akasiyana siyana and I'm excited. I'm going to talk to them. I can't wait. But so what are some of the things that you do here? All right, you do economic empowerment. My projects are mataura farming. My projects are mataura a chicken. A chicken. The chicken rearing. Exactly. Chicken rearing. How do they relate with each other here? Chingangoti chekutanga tinovadzidzisa kuti isusu kana tichitaura navo tinotanga tavadzidzisa kuti hatifambi tichishambadza nyaya yavo saka naivo tinovaempower kuti chero vachirigona kurara vari 2 mumarooms kana 3 asi tinovati musataure nyaya yenyu nekuti izvozvo izvo vanogona kuzozvishandisirana zvisina kunaka saka nekuda kweizvozvo izvo vanorelata zvakanaka nekuti umwe neumwe kana achisheya nyaya yake anoisheya achiziva kuti kana ikazoshandiswa zvisiri izvo saka anoisheyawo nevanhu vanotarisira kuti vanoibata mune zvakanaka nekuti pakusangana kwevanhu chokwadi vamwe vanenge vakasiyana varipo vanogona kubata zvinhu zvakanaka nevamwe vanogona kubata nyaya isina kunaka asi hatisati tamboita dambudziko rekurwa tinovaverengerawo mutemo wemusasa unoti mukangorwa tinobva tatokuonekai hamuchakwanisi kugara pano nekuti inenge yatova violence kwamuri kudzira exactly zvamuri kutidzira kwamakabva muri kubvisira violence hamungauye muchikontinya pane vamwe saka tinoita kuti iwewe ukashayisa musha unouyu zororo haisisiri safe shelter kana isisiri safe shelter ari kuitadzisa kuva safe ngaasuduruke zvake nyangwe dai akava inini. All right. Yes, wow, that's powerful. Wow. So just coming back to nyaya dzema-economic empowerment dzatiri kutendera tichiona zvinotora nguva yakadini kuti munhu agone kubheka cake, kudzidzira cake, zvinotora nguva yakadini kuti munhu aite farming, and mune vanhu maspecial people vanouya here vachivadzidzisa pano kuti zvoni ma-experts. So for example, ma-cakes ataona earlier, ma-buns, ma-scones. Yes. Yeah. Tingangoti pane zvatinokwanisa isusu sema-shelter administrator zvakafanana nebaking yamuri kutaura and then zvimwe tinongoleader chete zvakafanana nekusona inini handisone panapa but ndinotora ruzivo rweauya narwo ivo vacho kune vamwe vanotoya vane zvavanogona isusu tochiona kuti ruzivo rwavo tingabatsirike sei kuti rikubatsire vamwe so you find kuti kune vanogona kuuyawo vachiti ndinoruka musoro tobva tadaidzawo vanoti nekuti patinototanga kuita interview yekutanga tinobvunza kuti zvii zvaunofarira saka magroups iwayo tinenge tagara tichaziya zvekuti patinenge tine vanoruka tinobva tatoti vaya vanoti vanofarira zvekuruka tototora mabraids atinenge tinawo votodzidzisana saka isusu tinongozoona kuti vari kudzidzisanawo nenzira yakaita sei tichibatsira pane chino neicho chete. That's amazing. That's amazing. And how many women have passed through maybe where you can say vakabva pano vane ma-skills ekunokwanisa kuitawo something whether kunotsvaga mari nazvo kana kuti kuendererawo mberi kuimprova mafamilies avo vangani vadzidzira ma-skills avo especially takangonanga neshota inoichete kana tichiti vangani ndofunga zvinganyanya kutibatsira kuona kuti vangani maybe pamwedzi nekuti we have manumbers anoita differ pamwedzi tinogona kupfudza madzimai anogona kuita 46 panapa seizvozvizvi patakatogara tine madzimai 20 tine vana 16 saka vamwewo vanogara longer than others saka kudzidzira kwavo zvinozobvawo nekuti munhu agarawo long enough here kuti abate nekuti pane vamwe vanogona kupfuura ne3 days vamwe vanogona kupfuura ne3 months vamwe vanogona kupfuura nguva yakadaro. Saka tomboti munhu apfuura ne3 days asi ane imwe skill yaona zvichidzidziswa anogona kuzodzoka here pano kana kuti zvodependa futi nekwabva because ndinodaro kuti ino iprovincial zvichiroti kuvanhu vari kubva kuma-different districts kwakasiyana siyana saka munhu akaona kuti iskill ndaida asi ndingopfuurawo zve2 minutes anoita sei kuti azokwanisa kuiwana kana ari local anenge ari welcome kuuya
asi vasiri kuzodzokawo asi vaya vanenge vabvawo kure unfortunately panenge pasina zvatinogona kuita. All right. I note that as you mentioned earlier on, kuti pane vana about 16. I also have seen that some of them are school-going age. Besides the fact that my schools right now anga akavhaka zvone COVID ari kunovhura, I do not know that the shelter has been going on for a long time. Kana maschools akavhurwa vana vari kuenda kuchikoro here panenge maparents avo ari pano mothers avo ari pano? Ichokwadi. Thank you very much for asking. Tine local schools, primary nema secondary, so we do liaise with my heads kuti vana vedu vaende kuzvikoro ikoko. Asi kana chikoro chakavharwa, inini I'm a teacher by profession, so I do take lessons here and there. Asi kune vamwe vanotinobatsirawo. You take classes, you give them classes pano. Okay. I give them classes pano. And then handigari zvangu ndichizviita, ndinoita more of an overseeing role nekuti pane mamwe maparents vanenge vatori nechido chekudzidzisa vana. Saka we do have vamwe vanotibatsira kuti keep vana busy for just an hour or two at a time. This is the wonderful story of one of the Musasa shelters, where we just took time as identity says, look, we want to see the amazing work that you guys are doing, and it's really fantastic. I was speaking to Sibel Miller, who is the shelter administrator where we are today, and we are now going into the second segment. Don't go, stay with us, where we are going to meet some of the ladies who are beneficiaries of this center, of this shelter, who did not just come here as victims or survivors of gender-based violence, but have acquired some skills that are changing their lives, and they are changing the lives of, I want to believe, as they leave the shelter, they're going to improve their own households. They're also getting skills of income generating to say, beyond being here, there is life beyond gender-based violence. Don't go away, stay with us. 08080074. Net 1 08010074. Telecel 07310800074. WhatsApp 0775442300. Facebook and Twitter at Musasa Zim. Stop all forms of violence against women and girls. Welcome back to your favorite show, Identity Zone, where today we are at one of Musasa projects shelters, where we are meeting women who are doing amazing things, and we have said that going through gender-based violence does not mean the end of the world. There is life after gender-based violence, even when you're dealing with it. Today I am meeting these amazing young women who have learned about cake making here, and they're going to show us, to tell us a little bit about their own stories and what cake making means to them. Maskana murisei. Makatsvikirira makachenerera zviri kuita kuri kufaya here kuno. Indiri kunyanya kufarira nyaya yemakeke. So sevanhu vaenda through zvamakaenda through, asi makuita zvemakeke now, what does it mean to you? Kubeka makeke zvinhu zvandakangofarirawo pano pamusasa, kandakasvikawo vanhu vachidzidziswa kubeka makeke ndakatovawo interested nazvo. Ndakaona kuti zvinhu izvi ndokwanisa kuzozviitawo nawo mulife mangu, nditokwanisa kundisimudzirawo muupenyu, ndichitobhekerawo vanhu mabirthday cakes and so on. Oh wow. So sis wami mtshela phela ukuthi wena uhamba njani lapha kutshoni ukwazi ukubheka amakeke? Kuyinto ensukumisayo ukubheka amakheke ngilapha. Ukuthi uma ngihamba endlini yami ngikwazi ukuthi ngibe ngibhekela abantu amakheke. Right. Ngibhekela abantu bami noma kungama birthday. Noma ama scones sengikwanisa ukuthi ngikwanisa ukuthi ngibhekele abantu. Kuyinto engayifunda khona. Ubona ngani uzakwanisa ukwathengisa wena uthola imali, uzuza imali? Saka sikana inini alright ndanzwa nyenze makeke and I can't wait. Toda kunjika keke pano. Nono ndezveshuwa here kuti makeke ari kutobuda pano. Saka zvizva ndinofana kuita inini kana ndiri kuda kubheka cake zvamakadzidza. Tida kubheka cake tinoshandisa flour yedu.
This is a self-raising flower. Then flower is inozvisimudzira yega kuisepa so that panopinda oxygen mutete redu tiwane kuraiza satinopima flower yedu pakeki 1 toshandisa these cups afunata 3 cups. inenge iri which type of a cake, big or small? It's a small cake. Alright. Yeah. Toshandisa 3 cups pa small cake redu. 3 cups of the flour. Then we use margarine kubeka cake redu. Papa mune muchiseferei apa? Tinosefa kuti ripinde oxygen, ripinde mhepo. Alright. So that rinozoreiza. Alright. Kokumbaisi totongojereka zvokutongoti mpompopo. Tiri kudzidza tikutodzidza kudzidza gore rekudzidza. Ndo panozobuda chimodo. Alright. Chimodo. Toshandisa majarini edu pa single cake ira tashinopinda 3 cups of flour. Toshandisa 200 grams edu dzemajarini. This is 500 grams. Alright. Estimate 200 grams edu inenge dzakamira sei? Right. Then toshandisa 40 mazai. Toshandisa sugar. Sorry. Toshandisa sugar. Cake redu toshandisa this cup of sugar. Tomixa majarini edu. Sugar yedu. Alright. Tapedza takuisa mazai. Munopinda mazai mangani musmall cake? Munopinda 4 mazai. Alright. Then takuisa mazai autonopinda with the flour so that you don't avoid curdling. Chirungu mukuchinzwa. What is curdling? Kuti flour inenge kupinda kwayo, mazai kupinda kwayo. Alright. Zvofana kudi kusangana zvakanaka. Me, I did not know all this. Yes. Kochichi. Vinegar. Inenge iri yekuzoita sei? Cake tinoshandisa mukaka, tofana kushandisa mukaka wakakora. And isusu we have this fresh milk. Right. So tikaedha vinegar unobva waita sei wakora. Instant. Inga kune maskiri. So what does cake making do to you, my sister? Uzwa njani njengomama? Hayi usukhulumile ukuthi ebantwaneni uzokwanisa ukwenzela abantwana bakho ukuthi labo bekholisa ama cake, kodwa lakho uyakwanisa uzothengisa. Kodwa wena iprocess njengomama mawubheka ama cakes, iprocess leyana ikuzwisa njani wena? Okay, mina sizujabula uma ngibheka amakhekhe ngoba ngiyasembona ukuthi ngingumama okwanisa ukuba olento okwanisa ukuyenza empilweni. Wow, that's good. You, my sister? Bheka amakhekhe ndakakufarira nokuti kunondita kuti ndisere ndiri busy zvokuti even kufunga zvakawanda mupenyu handimbofungi. Ndiri interested nezvinhu zvangu, ndichitoita zvinhu zvangu. Zvinoratidza kuti ndiri munhu womupenyu anokwanisa kuita something. Pandakatoona kuti ndakukwanisa kubheka makhekhe ndakatoti build confidence yakawanda muupenyu kuti I'm someone. Right. Munofungere kuti beyond panapa muchanodzidzira mamwe ma-skills because kwatori nemachef ka anotobika makeke vachitotengesa vachitoita sei. Do you think this is something you want to pursue kusvika pane imwe level yekutoti tonzi nditori master, kutonzi ukada makeke munharaunda zvotonzi mhanyai kwamainingi? Do you think this is something you're going to take forward? Yeah, ndinotoshuwirawo izvozvo kuti dai ndazvikwanisawo kuti ndotoita samwana anonyatsokubheka zvizvo kuti ndikazobvunza kuti ko ichi chakafamba sei ndakuzvigona nokuti apa inini I'm still at low level. Ladies, I am so happy to hear your stories of how you're transforming your lives, how you have obtained a skill yokuti going forward muupenyu hwenyu makudzokera community vanhu vachiona utoti wakadzoka kubika makeke zvakwamuri kuzvisumudzirawo because apa mapiwa chirauriso zviri kwamuri kuti makapiwa chirauriso mukadzidziswa kuraura zviri kwamuri kuchenda munoita sei muchinoraura. These ladies, I am at Musasa shelter today where we are seeing the amazing work that they've been doing, the life skills that they've obtained, income generating opportunities that they've been learning, and they've just shown us how to make cakes. You and I are inquisitive and are curious to see how the outcome of the cake is going to be. And this kuba pano, this na kona cake hiroro. Stay with us, we're coming back shortly.
We're still at the Musasa shelter where women are learning about income generating projects, but most importantly, life skills beyond gender-based violence, beyond it all. So asikana, taona zvemakeke zvasvika kubheka earlier on. Imimi tanzwa kuti muri nyanzvi dzekuaisa makeke. Saka tokumbira mutitore through the process yekuaisa keke. Pakuaisa keke redu tinotora mukaka. Nefinawiko yedu. Matinonzi chiyo? Finawiko. Okay. Toisa cup yemukaka. Totanga kudiya. Uyachisika. Alright. Ndo icing here. Okay. Kuti nopozviziva tosongona takungodira isi tichingomora makeke anonaka. Tisingambotozivi process. Kana yaita then takuhafura kana paine imweni color. Tosiya imweni iri white, toisa imweni color kuitira pakuzopepa. Asi kana ichandoda kuona titonzoroti imimi kana muchiita zvemakeke munonzwa sei? Isu tongofara kuti semadzimai mudzidza zvakawanda muupenyu. Konzi tikaita zvemakeke aya pamwe tichaona vanoti bikai tokwanisa kubika chitengesera vanhu tichizoraramisa mudzitiri tinadzo ndozvino zvatinongobatsirika nazvo muupenyu. Okay, so tingati muchidimbu, this is inganzi pachirungu income generating project skills kana income generating skills, my life skills yokuti mugoti ndichibva pamusasa project shelter ndakadzokera ndiri kudzokera kumba ndizvo muri kuzvitarisira here kuti madzokera kudzimba dzenyu muri kutonotanga kubheka ekutengesera vamwe kuti mukwanise kubikira mhuri dzenyu nekutengesa. Is this something that you see yourself doing? Okay. Zvinokuita mune muchinzwa sei kana muchibheka makeke aya? Pamchenyu mataura zvemhuri dzenyu kuti vanhu vachadi. What does it make you feel? How do you feel kana uchibheka keke? Ndinangona sekuti zvinondibatsira pakuti ndenda nekakuziva kakanyanya. Zvinondibatsira pakuti handichaendi kotenga mushopu. Ndakuzviitira ndega pachangu. Pane chichamunoda kuudzawo vamwe madzimai nenyaya yekuita ma-income generating projects nekuti pamwe pane munhu asina hope yekuti ina handina chandogona muupenyu. Zvizvo zvamungada kuvaudzawo? Ndoda kungotowo semudzimai kuva uine shungu pazvinhu zvese kwakadini kwakanaka konzi unokwanisa kuchengeta hama dzako nekubheka makeke aya vana vanokwanisa kudini kuenda kumakana tumataundi tokwanisa kutotengesa tiona mari imarenzi kuti tisawaste zvakawanda mari yekuchikoro. Because my cake, this is nice. Oh my God, me I'm having me some. I'm not gonna. And then I'm actually going to buy. I'll buy this tin for myself. And I think it's very powerful that these moms, very pa shelter, are actually able to create a shelter because panananchi vanogara pano vanenge vachibatsirana navo, but if they have life skills like this, vanobekera vana. And so I'm going to buy. This is a banana. This is banana? Banana cake. Guys, so I promised you that I'm not leaving this place. This is not sugar cake, guys. So this is it. Well done. Wow. Check a cake here. I'm going to cut this cake. Wow. Wowza. My God, this is so cool. Ooh. What is this cake? It's chocolate. Nice. Wow. Look at this. This is amazing. Ladies, well done. Wow. Well done. This is, and I'm gonna do I'm taking one for the team. Me, I love cakes, guys. Especially what these guys are making. So soft. This has been amazing. I am at Musasa shelter where ladies are learning about making cakes and other life skills that they've been learning. We heard about farming, we heard about cattle rearing. They also do sewing and now baking. We were serving you the best for the last.
I am having fun, ladies. Thank you so much for having us. You, my dear viewer, don't go away. Stay with us. We have an amazing segment that's coming up. Welcome back. Today on Identities Umhlobo, we are at Musasa Project Shelter, one of the shelters where we've already learned about the power that women are getting, about life skills as well as income generating skills as well that they are getting, so that when they go back into the community, they're able to go back with skills that they are also able to generate income. And I'm joined now by the director of Musasa, Madam Precious Taru, who's here to really tell us about how they managed to make this happen. Madam, welcome to this show. Thank you, Nyari. Well done. I am wowed by the work that is happening here. Yeah. And the transformation that's happening. And first of all, the buildings. Yeah. I did not know there's such a humongous village here that is lovely, and which is bordering around beautiful mountains, or the environment is just so lovely and all that. And the empowerment of women and the children who are staying here, the cleanliness at the center, the excellence, and the skills that they're learning. I ate cakes and scones earlier on. What is it that is driving you guys to do all this? I think when you understand gender-based violence, one thing that you realize is violence is multifaceted, and it affects a lot of aspects in a woman's life. So at times it's not about the physical injuries that you can see. It's not about the abuse, the sexual abuse that she has undergone. It's also more about the self-confidence, the self-esteem, the self-worth, the agency that somebody has to have. And with this kind of knowledge, with this kind of understanding and realization, this is where the concept of life skills started building up. Right. And the life skills program, really, it's not something out of the blue. It's not something that we can say is expensive. It's something that you can't really contemplate. Yeah. These are the simple day-to-day things that we as women, we feel attached to, and we feel that if somebody also goes through that kind of a process, you are also building back, or you are giving back that self-confidence that you would want a woman to have, that self-worth. Because one thing that we also have to understand is, if I am abused, kazhinji kacho ndinozviona sokunge handisisiri chinhu. Vamwe we lose all confidence in ourselves. Yes. Vamwe Because also the words that are used, against you. Hausi chinhu, hauna basa, ndakakutora kumba kwenyu usina chauyi nacho, hauna chauyi nacho, they are not helping me in any way. Vakadzi vazhinji, they lose their self-worth with those words. So program Yema Life Skills really is about telling a woman that you are still you, you are still unique, and you have a lot of potential in your life. And these are just but a few things that you can do. Right. And apart from that, it also builds this camaraderie between these women. Yeah. Nekuti tikuya tise tine matalents akasiyana. Remember, abuse doesn't affect ainene kuti uri kubva uri kudrive pajeri, uri kudrive fortune here, kana kuti ndiri kubva munhanga kumusha. Anyone can be affected. And we believe kuti vazhinji vedu tine zvatinazvo zvatinoziva. So macenters edu, really, we are trying to build we are trying to ensure kuti mudzimai anowana a comprehensive package of care. Right. So it's not just limited to what we already know. Kuti you come, we give you counseling, we provide legal advice, we facilitate your medical services, we facilitate reintegration. But we are also saying there are these qualities, there are these aspects that we also need to address. And those aspects are very critical in building a woman's confidence. Saka issues around esteem yemudzimai, to feel kuti she's a dignified person, ndozvimwe zvinhu zvatirikuona zvakakosha. Because chimwe chinhu chinodzosa mudzimai into a cycle of violence. Right. Is they lack that confidence. Achibuda anogona ndotangira papi, ndoita sei, ndichiri kuoneka sechinhu. Ndozvatiri kuti let's build these women. Let's make them understand kuti uri munhu. Just like me. I'm just imagining the power. You know, someone can look at cake making and say,
my cake. But just, like you were told all those words, felt disempowered, you felt stuck with this person, you eventually left. As you rightfully put it, that some people end up in cycle of violence because they probably continue in those circumstances. But when a person leaves and they come here and they learn something, I think other than it being just about cake making, I think it's more symbolic in terms of there is an alternative. There are opportunities and multiple things that you could do. We're just saying at this point in time we are talking about cake making, but I feel like it kind of opens the opportunity to the talents and the interest that somebody could actually have and say, I could actually make a living out of this. I don't know. I'm just thinking. To actually sum it up, the whole idea is premised on the notion that you are able. Absolutely. So we are saying you are able to do anything that you want to do. You are able to start your own business. You are able to accomplish something that you would never have thought you could do. And you are able to retract those words that dzawakura uchiudzwa kana kuti dzaita kuti musanzwanana. You are able to do anything. Right. And I think confidence is the most critical factor when you are looking at gender-based violence. Because tichakurapisai, tichakurukura, tichaita zvimwe zvese izvi. But are you confident to stand on your own 2 feet? So that life skill really is about ensuring, facilitating a process where you are able to stand on your own 2 feet. And my process is, it's fun, but at the same time we are building iwewe semunhu. Yeah. I can actually start my own thing. So for me, the 3 words are, you are able. Wow. Yes, as a woman, you are able. I'm also just thinking about a lot of people, when you get back to community, a lot of women are stuck in abusive relationships as well because and I feel like you guys are giving these amazing women, teaching them how to fish, and then also kind of giving them a fish rod to say, okay, you can go, not the fish, but to say, this is a skill that you can take for the rest of your life. Yes. And I feel like it's just really transforming them because I met some of the amazing women earlier on demonstrating their skills. I ate some of the cakes that they baked. I really just wish them all. And I also wish that you guys, you grow, you continue growing, you continue edifying these women. I just wanted to ask that, do you guys have, so for example, plans to maybe make this broader, with either to make it a Musasa project? Because I really felt like I wish I could buy some cakes and just support this, support the initiative. What is the wish that you guys have? Where are you at? So these are the basics that you have. You're giving the women the fundamentals of cake making, this, that. Do you see yourselves maybe wanting to go an extra mile, whether it's strengthening and modernizing or putting it into technology around your centers to say these are the life skills, cake making? Yes, we saw the oven earlier on. Are there any plans to grow the scope of the projects or to the income generating projects or the abilities they have or the dreams that you have for anybody who's watching who say, but I could do this, I could assist this way? Plans are there, these are dreams, and one thing that I've learned is dreams always come true. Yeah. When the life skills program started, ndokutanga kwayakatongoita. Yeah. And today we are talking about it in its infancy. For us, it's still in its infancy. Absolutely. But our wish and our dream is to ensure that at each and every center we've got a life skills hub. Wow. Yeah, and in this life skills hub, tirikutoda kuti even tiwane ma-experts in different areas that will also come and empower these women so that they feel and know kuti they are not alone. And if you are talking about economic empowerment, apart from those life skills that we are talking about, like what you rightfully mentioned, we are also talking about income generating activities as well.
kuti vazive kuti there are also so many options that are available. Musasa currently offers zvinhu zvakaita sewing, zvakaita izvo sebaking, zvakaita sechi, but the idea is for women and girls to understand kuti there are so many opportunities out there and there are so many options that you can choose from. The table is wide. Absolutely. Yeah. So we just hope it's something that can continue and it can also grow and it can also empower someone, not necessarily abused, but they would also want to grow in terms of their economic footsteps. What I see, I'm just wowed and amazed by the work that's being done here. And what I think I would love to see is, if you know, if you have capacity to support Musasa with whatever resources technologically, I think your centers deserve to be supported, especially the center. As we're talking about hubs, I immediately saw computers. I think a center like this must have computers, must have, everything must be. But I think this is a good start. What I saw, I loved, and I would love to appeal, because issues of women and girls, you know that it's a passion of mine, and I really feel like something that's happening here is deep, is amazing. You need to support Musasa in whatever way you can. This is transforming lives, and I think we are always talking. I think there's always been Zimbabweans talking about how we must modernize and whatnot. I think centers like Musasa deserve anybody who can come in and help them modernize. Be it you want to build a hub, you want to donate, whatever you can. I think there is room. We need to stop talking as Zimbabweans and actually get our hands dirty. And well done, Director, for the amazing work that Musasa is doing. I really am very passionate. We saw Zvirugwizve Huku, Zvirugwizve Mbudzi. I think these things they deserve. And I think one of the things I wanted to say before I just invite you to say your last sentiments is the fact that I really would love to see Musasa growing to, as you mentioned, that it just doesn't focus on women who are survivors of abuse, but actually maybe begin to open schools that are affordable, empowerment hubs that are affordable, that even non-GBV victims, women in the communities, because this is a community center, women in the community can actually say, okay, ndine mari yangu kana dola or whatever, pamwedzi ndiyo yandichibhadhara, but vachidzidza ma-life skills atiri kutaura nezvawo, vachitowanirwa ma-markets. I think this is the next level, because this is amazing. Thank you so much, Nyari, and we do want to acknowledge partners that have worked with us throughout this journey. We still continue to acknowledge their support, but like what you are mentioning, dreams always come true, and we hope kuti zvatiri kuramba tichishuvira kuti tiite, we'll also get that support, because I believe that we as Zimbabweans, we have the potential, and it's up to us to put that potential into action. Absolutely. And like what you are mentioning, it's not always about responding to gender-based violence. We also want to prevent it. Yes, absolutely. And how do you prevent it? You start these good initiatives. The life skills. The life skills, income-generating activities, value addition, economic empowerment programs, all these things. These are some of the things that we wish to implement, to ensure that when you talk about prevention, you are talking not only with words, but with action. Amazing. I'm proud of you. I'm Thank proud you. of Musasa. I'm proud of, and also a lot of reinvention that is coming up. I totally look forward to that day where, you are upping, more than you keep growing, because this is amazing. Guys, I think I could go on and on. I'm so passionate about this. I really, as a Zimbabwean, when I see fellow Zimbabweans doing something great, I think it deserves our support, deserves our recommendation and commendation. And I think that Musasa is doing an amazing job assisting women, supporting women. What we saw here today, and which I also know that you saw, is great work. And I'm inviting you to support it, whether you are local or abroad. I'm inviting you to support it in whatever way you can. And details are on the screen for how you can get involved. Until next time, this is Nyari Mashiamombe signing out from one of Musasa Project shelters. Have a good one.